I have installed the alarm on my motorcycle, and I'm not very impressed. The alarm is attached here with tie wraps, just here, tie wraps. It's solidly attached. So let's say I turn on the alarm. So now it's on. I set the sensitivity to the maximum. So let's see, I can move the motorcycle like this. I can even, I can climb on it. You see, I climb on it. I can move it like this, turn the handle, move forward. See, I can move forward, reverse. So I can, basically I can walk the motorcycle and steer it, and it's not going off. See, put it back on the stand here. I go off the motorcycle, still not on. I have to knock harder. You see, it's not very sensitive. I can shake it. Nothing, nothing, absolutely nothing. Now it will go off. So no alarm, unless I hit very hard, so not impressed. Also, the angle, it doesn't detect the angle, let's say. So now it's on, now, okay. If I tilt vertical like this, no detection, absolutely no detection. Okay, I guess I will return it. It does come with this, with 2 adhesive sticker pads. This it looks like one of those picks for a guitar, and a screwdriver. You can see it's clear. For the battery, and stick that little sucker in here. You don't have to use that. You could use like a regular screwdriver, unless it's like a flathead, just to stick it in right inside so you could replace the batteries. And zip tie, just in case you want to drill holes and tie it up. But I think the stick pads and the zip ties will go great together. But 5 stars for me. Very loud, very, very sensitive actually. Better when you touch it, it's sensitive, which is pretty cool. Arm, disarm, sound effects, and just in case somebody were to hide whatever they took from you in a garage, you could do this. So that's basically asking you, I'm in here. So there's that. I'm gonna arm it. So that's your sound effects. So that's my sound effect because it's louder. So when I arm it, it's gonna give you a second warning, meaning it's locked in. You can walk away from it. So it's locked in. So here's your first warning. That's telling you get away or fuck with me again. So that second warning is just gonna keep going off. It's not gonna stop. It's not gonna stop. If you move it again, it will go. It'll just keep going off. It'll go off, and just it won't go off until like you want to throw it on the ground and break it or disarm it. So that's all you gotta do. This thing's 5 stars for me. I'm gonna buy me 2 more of these for my other vehicles because it's very, very sensitive and very loud. Ja, ich habe mir eine Alarmanlage an meinen Ninebot-Roller gebaut. Und zwar ist das von der Marke Fosmon. Kostet 19,99 auf Amazon. Und ich finde das Teil echt mega. Man bekommt hier eine Fernbedienung dazu. So sieht das aus. Batterien sind auch inkludiert. Dann kann man das Ganze starten. Nach kurzer Zeit kommt ein Ton und das Alarmsystem ist aktiv. Jetzt gibt es 2 Stufen. Das erste, wenn ich den Roller berühre,
gibt es einen Warnton. Und wenn ich jetzt nochmal an den Roller hinkomme, gibt es den Alarm. Genau, das Ganze kann ich hier wieder ausschalten. 113 Dezibel, also das ist richtig laut das Ding. Das Ganze sitzt hier unten. Super klein, aber wirklich extrem laut. Funktioniert super zuverlässig. Ich habe es jetzt hier mit 2 Kabelbinder befestigt, die übrigens auch dabei sind. Dabei ist noch ein kleiner Schraubenzieher. Genau, die 2 Kabelbinder. Genau, wie gesagt, für 19,99 bei Amazon. Alarme portative à pile Fosmon. Elle vous est livrée dans ce petit blister avec sa télécommande, le boîtier sonore, un tournevis, des colsons, du double face pour la fixation. Les piles sont incluses. Donc pour ma part, j'ai installé le boîtier en partie basse du scooter. Voilà. Et pour l'activation, rien de plus simple. À l'aide de la télécommande, bip de validation. Et là, normalement, vous devez bouger le scooter. Vous voyez, malgré que ce soit au mode sensible, il se passe pas grand chose. C'est un peu le reproche que je vais lui faire. Ça y est, vous avez enfin une préalarme. Et si vous le rebougez une deuxième fois, ça se déclenche. Arrêt de l'alarme. J'ai testé en mode béquille. Là, ça se déclenche beaucoup plus rapidement du fait qu'il y a un sursaut du véhicule. Voilà, pour le prix, c'est correct.
mir so eine Alarmanlage fürs Fahrrad geholt. Kann man schön verstecken. Hier unterm Sattel. Kabel hier muss ich noch abschneiden, dann sieht man die nicht so leicht. Hier so eine kleine Fernbedienung. Das ist gesichert. Wenn ich jetzt ans Fahrrad rangehe. So, jetzt piept es nochmal, jetzt ist es gesichert. Gibt es erstmal so einen Warnton, wenn ich das erste Mal berühre. Wenn ich dann nochmal rangehe, dann wird es richtig laut. I bought this for my scooter. It's kind of like a mini alarm system. If somebody tries to steal your scooter, if you got it parked somewhere, you press the alarm button. It makes a beep. If somebody comes along and bumps, oh, that's just said it's set. If somebody comes and bumps into your scooter or starts to move it,
Move it. There's your warning. Arm it. Now I'm going to touch it. It's very sensitive, which is really good. So, whoa, it's like warning you. You really don't